This first lesson of Unit 5 will cover the differences between ser and estar. Both verbs mean to be, but they are used in different ways. You can use the acronyms doctor and place to more easily remember the uses of ser and estar. Ser is for description, occupation, characteristics, time, origin, and relationships. Estar is for position, location, action, condition, or emotion. Some examples in which ser would be used. Descriptions such as name, physical appearance, nationality, and religion. Soy Gustavo. Mi amigo era alto y fuerte. Somos uruguayos. Ellos son musulmanes. For occupations and hobbies. Soy cirujano. Mi amigo era estudiante de medicina. Ellos son ciclistas. For characteristics. Era más inteligente que tú. Mi maestro es amable y trabajador. When referring to time, ayer fue jueves. Ahora son las 2. Mañana es nuestro aniversario. For origin, referring to where something comes from, or a material that something is made of. El equipo de fútbol es de Brasil. Mis padres son de Cuba. Esta silla es de acero. For relationships, él es mi hermano. Eres mi mejor amigo. Fue mi jefe por un año. Ella es mi novia. And situations in which estar will be used. For position and posture, estaremos de pie si no hay sillas. Estaba sentado. For location, estoy al lado de la mesa. Los libros están encima del estante. Estuvimos al parque ayer. Estás en tu propio mundo. Houston está en Texas. For actions, usually followed by a past or present participle. Estuve escribiendo un ensayo ayer. Las herramientas están rotas. La comida está quemada. For physical and mental conditions, estoy en buena forma física. Los estudiantes estuvieron cansados ayer. Tu amigo está loco. And for emotion, estaba feliz cuando trabajaba con ellos. Estamos emocionados viajar a España. And you should be aware that certain phrases are used with both ser and estar, and they take on different meanings depending on which of the two verbs they use. And that very briefly sums up the differences between the verbs ser and estar. As I always say, I would very much appreciate it if you could please do me a favor and share this video series with your friends and teachers. And that is all for now, so until next time.